Okusinziira ku Dr. James Ewudo, akulira eby'obulamu mu disitulikiti y'e Kapelebyong, abatuuze abasoba mu 600 be balina ekirwadde ky'enjovu mu disitulikiti eno. Actually, the data we have just recently collected, we have 646 people that are suffering from elephantiasis. Ekirwadde kino tutegeezeddwa nti kitambuzibwa nsiri. If you have and a mosquito bites you and also goes to bite the other person is likely to get those germs. We call them filaria worms. Ekikalubi embeera y'okuzuula obulwadde bunaamangu kwe kuba nti ensiri bw'eruma abulina naawe n'ekuluma kikutwalira ebbanga ggwanvu nnyo okumanya nti bwakukwata. So when someone gets those germs, it takes about 7 to 10 years for the disease to actually manifest. Nga bumaze okukwata omuntu buzibikira ebitundu ebitambuza amazzi mu mubiri ne kivaamu okutuyira n'okuzimba. Amazzi bwe geetuuma mu bigere ova okulaba ng'ebigere byewaze ebituusa n'omuntu okutambula ng'ajaagiira. Amazzi bwe gaba tegeetuumye mu bigere geetuuma mu bitundu by'omusajja ebyekyama. The one in the limbs is what we call lymphedema, and then when it accumulates in the scrotum we call it hydrocele. Lymphedema, swelling of the limbs, you can see both male and female affected. This hydrocele is the one that affects majorly males. Tutegeezeddwa nti abantu abaweza ebitundu bitaano ku buli 100 mu disitulikiti eno balina ekirwadde kino. Kapelebyong has a population of about 112,500 people. 646 is about 5.2% of our population. Joseph Max Opetum, mutuuze mu Lukago Boy, era nga wa myaka 78. Tumusanze ku ddwaliro lya Kapelebyong ekkulu nga yakalongoosebwa amazzi mu bitundu bye ebyekyama agaleetebwa ekirwadde ky'enjovu. Ono yali yalongoosebwako dda ekirwadde kya aniyan. I was operated in Kapelebyong here. That was 2011. I stayed from 2011 till just of recent into 22. This is when I started again feeling pain right from that place where I was operated. Alojja obulumi bw'ayitamu obumulemesezza n'okwekolera. In fact, with the daily activities that are now cut off completely, because when you try to handle it, you feel a waist pain, and even on the right place, plus the right hand side of my private body, you hear something making a lot of noise. And you can't even touch any. I don't dig nowadays because I'm sick. Ab'omu maka ge takyasobola kubalabirira. I will leave everything to God now because I cannot apply you to come and help my family, yet it doesn't belong to you. Lymphedema kind of disables a person. If your limb is swollen, there are those with the limb is so big that you are not able to do the normal work. If you are asked to run, you may not be able to run as the other. So somehow it disables the person. Omusawo atutegeezezza nti bwe kizuulwa amangu nti omuntu yafunye obuwuka bw'ekirwadde kino kisoboka okubujjanjaba. Health workers were trained to be able to assess these clients so that those who are got with these worms can be treated. We have medicine, the tablets that those people can swallow so that those worms are cleared. All those parasites are cleared from their bloodstream. Embeera weekalubira ng'omuntu kimusensedde n'atuuka n'okuzimba ebigere. That is reversible. But health workers were trained to be able to train clients, these clients with the lymphedema, to be able to care for those limbs, to clean them, just to prevent secondary infection. You could have lymphedema, the limb is swollen, and again another infection, maybe bacterial infection, comes in. It complicates and can probably lead the limb to be amputated. So, mu nteekateeka endala y'okwaŋŋanga ekirwadde kino, eddwaliro ekkulu lyateekawo okulongoosa abazimbi amazzi mu bitundu by'ekyama nga kwa bwereere. They are offering free operations for these people. You have seen patients in the ward. Actually, there are some in theater is ongoing. They have already operated 3. The 4th person is inside. So our target was to operate at least 8 today and at least 10 per day. Ku bantu 646 balina obulwadde bw'enjovu, 344 be baafuna obulwadde bw'amazzi okuzimba mu bitundu by'ekyama. Obuzibu obulala ekirwadde kino bwe kireeseewo kwe kusosolebwa n'okusonga wamu ennwe. There are people who will see that and tend to
think that maybe that is witchcraft or something else and stigmatize such people. Ng'oggyeko ekirwadde kino, akulira eby'obulamu mu disitulikiti ategeezezza nti ensiri ezitambuza obuwuka bw'ekirwadde ky'enjovu ate zitambuza n'omusujja gw'ensiri ogukyasinze okutta abaana mu Kapelebyong. Disitulikiti eno okusinga ekitundu kyayo kya museetwe era ng'enkuba bw'etonnya kiviirako amazzi okulegama ne gatonda enfu ensiri we zizaalira. Just last week we had a performance review and 41% of the death in Kapelebyong is attributed to malaria and is majorly children under 5, and those children died because of the complication. Wakati mu kusoomoozebwa kuno, akulira eby'obulamu agamba ate abasawo tebamala. We are struggling. Previously with the old structure, we had a staffing level of 56%. With now the adoption of the new structure, that has dropped to 23%. And that is a very big challenge in executing service delivery. In fact, we still have sub-counties without even a single health facilities. If you cross to Achinga, right now it is even cut off. And the people on the other side, there's no facility. And to access to cross this side is sometimes a challenge. Eddwaliro ekkulu mu disitulikiti eno liri ku ddaala lya Health Center 4. We make our referrals. Minor was that Amuria Hospital can handle, we make to Amuria, and then others we can take to Soroti. Patrick Senyondo, NTV.